I won. But we have to do with meaning. This is the thing. With meaning. Но мы должны их цитировать со смыслом. All right. Anyway, Bhagavad Gita always is our friend. Bhagavad Gita. Так или иначе, Бхагавад-гита всегда наш друг. In Bhagavad Gita and in Srimad Bhagavatam, both places in particular, you will find Krishna's own words, Krishna speaking. В Бхагавад-гите вы везде найдете слова Кришны, потому что ее говорит сам Господь. You sit here, sit somewhere, Prabhu. Don't really stand on one leg. There we find Krishna's words. Там мы можем найти слова Кришны. And even if we don't understand, that sound vibration is Krishna's sound vibration. Если даже не можем их там найти, там все равно они есть, потому что это вибрации Кришны. And the second offense against the holy name, Vishnu, to make offense to Lord Vishnu, part of that is to consider that the name of Krishna is not Krishna, but it's just a name or an indication. But Krishna's name is Krishna himself. Unlike our name is not us, but Krishna is fully there in his name. His name and he are non-different. Второе оскорбление святого имени – это Вишну, считать Кришну равным другим полубогам. А Кришна – это Кришна, он не равен, он сам Господь. This morning, during the morning class, we mentioned some directives that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gave for the mission, the Gaudiya Mat mission that he established. Этим утром мы упоминали некоторые наставления, которые дал Бхактисиддханта Сарасвати Такур для Гаудия Матха, который он основал. We have seen that the handwriting, some indication Gurudev gave about some directives for a mission or an ashram, a place where the devotees will come, where he said the very first thing, study Sri Gita, make arrangement to study Sri Gita and holy books regularly. And the list of regulations there, guidance that he gave there. Первым из них это было распространять славу Святого Имени посредством духовной литературы и организации духовных программ и намахат. Это было первое наставление Сарасвати Такура. But Srila Saraswati Thakur, he gave also some directives for the devotees and for those in the mission, so that they will understand what is what. Но перед этим также Сарасвати Такур дал еще другие наставления своим преданным, чтобы все могли понять, что к чему. Prabhu, look at that garland. That is amazing garland. Jai Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki Jai. Jai Srila Bhakti Rapak Sridhar Dev Goswami Maharaj ki Jai. Jai Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai. This is for them. Прекрасная гирлянда, которую Махарадж передает дальше своим учителям. Харе Кришна. Okay, so in his list, 1, 2, 3, number 4 in Srila Saraswati Thakur's list is the acceptance of Sri Hari Nam and direct realization of Bhagavan are one and the same thing. И четвертое наставление Сарасвати Такура это The acceptance of Sri Hari Nam. Принятие Шри Харинама и непосредственная реализация Бхагавана – это одно и то же. And many nice points. One of them, we are not doers of good or bad deeds. Neither are we scholars or illiterates. So we are not the doers of good or bad deeds. Neither are we scholars or illiterates. Rather, as initiates into the mantra, Kirtanya Sada Hari, we are the humble carriers of the shoes of the devotees of Sri Hari. Very beautiful. Еще одно прекрасное наставление – это, цитата, «Мы не те, кто делают хорошие или плохие поступки. Также мы являемся ни учеными, ни невеждами.
Также мы не являемся теми, кто инициирует мантру Киртания Сада Хари. Мы смиренные носители обуви преданных Шри Хари. And Kirtanya Sada Hari, you all know where that is from. Trinadapi Sunichina, Taroreva Sahishnuna, Amanina, Manadina. Kirtanya Sada Hari. One can chant purely and constantly the name of Hari, Krishna. This is our goal. Мы все знаем, откуда происходят строчки Киртания Сада Хари из Шикшаштакам, там где Тринадапи Суничена, Тарарива Сахишнуна, Аманина Манадена и так далее. You see the part on the door frame at the top. In Guruma, Srila Maharaj, he has 2 doors to his room. And on the door facing the Ganges, on the top there, he had painted there, Kirtanya Sada Hari, this exact expression. И в одной из в комнату гуру Махараджа вели 2 двери, и на одной из них, у которой 2 ступеньки перед ней было, наверху двери были нарисованы, была написана эта шлока. So we are always to engage in the chanting of the Lord's name. And Kirtan means not just private chanting, but full Kirtan. So telling the glories of the name, distributing the name, chanting loudly the name. Мы всегда должны задействовать себя в служении Святого Имени, в Киртане. И Киртан это не просто личное, 1 на 1 воспевание Святого Имени. Мы должны собираться вместе, совместно. Okay, I'll give you some more things right here. Srila Saraswati Thakur saying, to preach without proper conduct will not be devotion, but karma, mundane action. Еще одним наставлением было следующее. Проповедовать в неправильном настроении, с неправильным подходом, это будет не проповедь, а карма, обычная материальная реакция. Without finding fault with others, one should carefully correct one's self. This is my personal instruction to you all. This is Saraswati Thakur putting in writing. Сарасвати Такур написал: «Мое личное наставление всем и каждому, вместо того, чтобы искать недостатки в других, нужно аккуратно исправлять себя самого». Without finding fault in others, one should carefully correct oneself. Carefully correct oneself. И Мадхусуданом Махарадж подчеркивает аккуратность. Вместо того, чтобы находить недостатки в других, нужно аккуратно. And Srila Saraswati Thakur stressing this by saying, this is my personal instruction to you all. Сарасвати Такур делает упор на этом. Он говорит, что это его личное наставление для всех. If we desire an auspicious life, then we should never listen to the opinions of the countless people of this world. But rather we should attend only the instructions from the transcendental plane. Также, если мы хотим жить благочестивой жизнью, мы не должны слушать, мнения бесчисленного количества людей этого мира, но скорее мы должны внимать инструкциям из трансцендентного плана бытия. I mean, these are all wonderful things if we think about it. And really we know these things. But Saraswati Thakur pointing them out for us, and Saraswati Thakur potency through everything, it is extreme. This is what he's giving for the guidance, and if we even hear it, then some strength will come to us to stay on track. Мы должны внимательно слушать наставления Сарасвати Такура, потому что это его наставление, это его вибрация, которая поможет нам оставаться на этом пути. And because we're here, I can read some more. И поскольку мы все здесь сегодня собрались, Махарадж говорит, что он хочет прочитать еще. It is better to be born as an animal, bird, insect or any other species than to take shelter of deceit. Далее. Лучше родиться животным, насекомым, птицей или любой другой особью, чем принять прибежище того, кто пал. Only honesty can give a person real auspiciousness. Only honesty can give a person real auspiciousness. Только честность может сделать человека настоящим благочестивым человеком. Okay, another one.
Vaishnavism means to be simple-hearted. Вайшнавизм означает быть добросердечным, простосердечным. To be a servant of a Paramahansa Vaishnava, one must practice simplicity. Чтобы стать слугой Парамахамса Вайшнава, тот, кто хочет таким стать, тот должен быть простым. And this will make one a topmost brahmana. И это сделает того, кто хочет стать слугой, лучшим из браманов. Real compassion is to draw the conditioned souls away from their perverse attachment with the material nature. Perverse because it is everything attached to here, it is wrong, it is perverse. The real way round is attachment to Krishna. Настоящее сострадание к людям – это вытаскивать людей из их иллюзорных заблуждений и привязанностей к мирской жизни. If even one soul can be rescued from the fortress of Mahamaya, then this is infinitely more compassionate than constructing countless hospitals. Если кто-то может спасти хоть одного из узницы Махамайи, то это бесконечно круче, чем строить бесконечное число больниц. Okay, there are many of these. I'll read you two more, okay, because there's a whole list. Тут их много, еще две прочитаю, говорит Шрила Мадхусуданом Махарадж. Two more, because I mean, they're so wonderful. Они столь чудесны. We are not in this world to be construction workers, like building everything. We are the bearers of the teachings of Lord Sri Krishna Chaitanya. В этом мире мы не гастарбайтеры, а носители учения Шри Чайтаньи. Okay, and this last one we'll read for now. Our life in this body is very short, but by profusely engaging in Hari Kirtan, we will reap the ultimate reward of life's treasure when we relinquish these mortal coils. Наша жизнь в этом теле очень коротка. Profusely, very energetically, profuse, like so much. Наша жизнь в этом теле столь коротка, но если мы будем энергетично задействовать себя в Хари Киртане, мы получим высочайшую награду жизни, и эта награда – это сокровище, которое затмевает все остальные материальные блага. Anyhow, sort of by chance we are reading these, but to be able to keep some connection with this ideal that Srila Saraswati Thakur has given in these directions, it is very fortunate for us actually. Для нас очень удачливо знать и читать и изучать наставления Сарасвати Такура. And just in case anybody doesn't know who is Srila Saraswati Thakur, this is Srila Bhaktisiddhanta. И если кто-то не знает, кто такой Сарасвати Такур, то вот он. Jai Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Jai. But Guru Maharaj said that we see by hearing. We do have some portrait, we do have some photo. But even Saraswati Thakur, how do we know him? We know him by hearing. And hearing means we have heard Guru Maharaj and Gurudev glorify him and describe his nature and qualities. И хотя знать Сарасвати Такура мы можем видеть его изображение, его фотографии, но узнать его мы можем по слушанию его славы, которую нам поведал Гуру Махарадж, Говинда Махарадж. And in the whole of the Gaudiya mission in India, they are singing Sujana Buddharadita Pada Yuga, this song in praise of the glories of Srila Saraswati Thakur. И мы все в Индии, кто был, и не только, могли слышать эту песню Суджанара Ударадхита Падма Югам. Это песня прославления Сарасвати Такура. And in so many other compositions of Guru Maharaj also, and the pranam mantras that Guru Maharaj composed, then we are able to see Saraswati Thakur as it were, but by hearing of his nature.
И мы можем увидеть Сарасвати Такура таким, каким он был, посредством слушания его славы и его природы, которая воспета не только в Суджанару Ударадхита, а еще и в других произведениях и пранама-мантрах. And we were reading yesterday, somebody mentioned to me that one of some translation of Mahaprabhu's pastimes in Ukraine sounded a little like child storybook rather than like the deep substance which it actually is. И по утрам мы читаем читание Чаритамриту, написанную, переведенную на украинском языке, и мне недавно преданные признались, что на украинском языке она звучит скорее как детская сказка, чем произведение высочайшей глубины, чем оно на самом деле и является. But when that was mentioned to me, then it reminded me of something which almost was a bit damaging to me, like it hurt a little bit to see. That is, at one time in Navadip, we used to show some devotional videos by Govinda Kund at our temple, Chaitanya Saraswati Math, to draw the public. So the public will come to see a movie, then you can say something to them. И когда я это услышал, говорит Мусун Махарадж, что про перевод на украинский, он говорит, мне это напомнило историю одну, когда возле Говинда Кунды показывали видео о духовной жизни просто гуляющим мимо людям для того, чтобы их каким-то образом привлечь в читание Сарасвати Мат. And we had a projector, we had the screen, and we'd hire that time it's DVDs, and you put the DVD in the machine. У нас был проектор, у нас был DVD-проигрыватель, тогда это была эпоха DVD, и вот мы засунули DVD-шку в проигрыватель. I know, the modern world, you don't know what a DVD is, I know, but it's a round thing, put it in the machine, but now it's all something else, isn't it? Раф говорит, что он отдает себе отчет в том, что в современном мире мы не знаем, что такое DVD, но DVD это такая круглая штука, которая похожая на диск, которая засовывается внутрь. Anyway, we showed different videos, everything was fine. But one video, I just thought, oh, this is terrible. I mean, with all due respect to who made the video. And it was an old black and white movie. И далее Махарадж продолжает. Он не знает, кто делал эти видео, но одно видео было при всем уважении к попыткам его сделать просто ужасным. Это было черно-белое кино. And I'm saying this is my opinion. I am not an anything, but I'm just saying this is how it struck me. And I don't want to criticize anybody for doing anything. But it was the video which is called Nimai of Nadia. And some of you may have seen it, I do not know. И Махарадж говорит, это лично его мнение, и просто его мнение, ничего более. Но вот это вот черно-белое кино, которое называется «Нимай из Надии». But it had an actor, of course, it had an actor playing the part of Nimai. Chaitanya Mahaprabhu, Gauranga, Nimai Sundar. And when I saw it, I could only see it like for a few minutes. I thought, I can't watch this. And even now we think, oh no, how can that be what we have been hearing? It is so different from what we have heard from Chaitanya Charitamrita. И когда Махарадж увидел игру актера, который играл Чайтанью Махапрабху, Нимай Сундара, он смог выдержать не более пары минут, потому что это столь отличалось от того, что он слышал о божественных играх Махапрабху. It's one thing when you have children doing a theater and they're playing it out, but a movie tries to make you think that is the person, and so they get like a look-alike of if they're going to do a movie about a president or something. When you watch it, you're thinking, oh, that is the president. It's lifelike, But if you do theatre, it's not lifelike. It's children. They're showing the pastime. But this movie, they've got the actor, and not possible to have an actor being lifelike for Chaitanya Mahaprabhu. How is it possible? И, например, если есть какое-то известное произведение, о котором снято профессиональное кино, и которое также пытаются играть дети, то, разумеется, разница видна между профессиональным подходом к делу и детской игрой того или иного момента. И вот чем-то похожим Махарадж говорит, чем-то это было похоже на то, каким был настоящий Махапрабху и его игры, и тем, что он увидел в этом самом фильме. So when I heard that description, I thought, oh, I wonder what that description is. Because Chaitanya Charitamrita is so sweet. We want to see through that clear kind of impression that Krishnadas Kaviraj has given there in Chaitanya Charitamrita. Поэтому, когда я услышал то, что говорят преданные про перевод на украинский, я подумал, это очень мило, ведь мы хотим действительно как-то соприкоснуться
с тем, что написал Кришнадас Кавирадж в Чайтанья Чаритамрите. So with Srila Saraswati Thakur, with the great souls also, we want to see by hearing those who can see in the proper sense what are their qualities. Otherwise we are in the mundane plane and we want to see from the spiritual view of the spiritual guides. Поэтому для того, чтобы узнать Сарасвати Такура и понять его настроение, мы должны услышать о нем от тех, кто имеет подлинное, правильное видение него, вместо того, чтобы оценивать это своими собственными материальными мыслями. Anyway, by chance or whatever it may be, we read a little bit of Saraswati Thakur's guidance for us, and we know that he was the greatest well-wisher of every soul. That's why that was his function in coming in this world, fulfilling Srila Bhaktivinoda Thakur's prayer to Sri Krishna. Так или иначе, мы все знаем, что Сарасвати Такур это был доброжелатель всех и каждого в этом мире, собственно, поэтому он в этот мир и пришел для того, чтобы распространить учение, которое в свое время дал его отец Бхактивинод Такур, учение о любви к Шри Кришне. Hare Krishna, so we are all here by his grace. Поэтому мы все здесь по его милости. Srila Bhakti Sundar Govinda Deva Goswami Maharaj. Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев Госвами Махарадж. Hare Krishna. And this is in the morning program. Every morning, 9 o'clock in the morning, on the front of Guru Maharaj Samadhi. Then we had a class mainly in English, but if it was mainly Russian speaking, it would be in Russian. Mainly Spanish speaking, it was in Spanish. But mainly day by day it was in English, and sometimes I'd have groups with translating to the side. Фотография была сделана во время утренней программы, таким мы его запомнили. Как правило, он давал лекции на английском языке, но если большинство присутствующих на лекции было какой-то одной языковой группы, вроде русской или испанской, то, разумеется, был переводчик, который переводил. And Gurudev himself established this 9 o'clock program so that the Westerners, everybody can come together and have Harikatha in our own language, because in the Nat Mandir it's all Bangla, Bengali. Сам Гурудев основал эти программы в 9 часов утра, чтобы каждый западный преданный мог прийти и послушать Харикатху. Потому что в Нат-Мандире все на бангла, на бенгальском языке было. But as you can see, he would himself come sometimes, not every day, but he would come sometimes, and of course overjoy the devotees when he'll come and read for us or talk to us or many things. Он сам, бывало, сам на них приходил и общался с преданными, и преданные были исполнены счастьем. And sometimes he would come without any warning, because he would walk around the temple, so sometimes he'd come in front and then, oh, let's get a chair, bring it, run. Somebody runs, gets a chair, and then Gurudev comes and joins our program. Иногда он приходил на эти программы для западных преданных внезапно, просто проходя мимо, он бывало хотел зайти, заглянуть, посмотреть, что происходит. So this is that, and this is Guru Maharaj, Srila. Guru Maharaj with his long cane. Это Шрила Гуру Махарадж с его длинной тростью. Hare Krishna. And this photo arranged by Govinda Maharaj. Это фото организовал Говинда Махарадж. Because Guru Maharaj did not like having click, 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 people always photographing him. Потому что Гуру Махарадж не любил, когда его постоянно снимали на камеру. Then Gurudev said, Guru Maharaj, if you will come and I will arrange some 1 or 2 nice photos of you, then we can give this to the devotees, then they will not be going click, click, click. And then Guru Maharaj said, okay, you say, I will do. Тогда Говинда Махарадж сказал, если вы не любите фотографироваться, давайте организуем некую фотосессию, вас 1-2 раза отснимут для хорошего кадра, и мы распространим эти фотографии для преданных, чтобы вас больше не беспокоили постоянным фотографированием. And Guru Maharaj was conscious that some of the time he was not presentable for public photos. He's talking to people, but he felt, no, the acharya should be in some presentable pose and not with no tilak and disarray maybe. Гуру Махарадж осознавал, что его могут фотографировать, поэтому он всегда старался выглядеть хорошо. Все-таки ачарья Мадха должен выглядеть презентабельно. And Gurudev was a little different. He knew, they're taking photos because they're going to be showing others and doing this. So Gurudev humbly allowing devotees to take photos.
У Гурудева было слегка другое настроение, он смиренно разрешал преданным снимать себя на But камеру. everyone has their own nature. У всех своя природа. And everyone, not like carbon copy, it's going to be exactly the same nature of every sadhu, every pure devotee. It is not. У каждого садху, у каждого чистого преданного свой собственный характер, своя собственная индивидуальная природа. Look at Krishna's cowherd boyfriends in Vrindavan. So many things happen with different nature of all the cowherd boyfriends. So, in the pure world, there is individuality, personality. Просто взгляните на мальчиков, друзей, пастушков Кришны во Вриндаване. Они все разные. И, как мы видим, в чистом мире все разные, так что ж. And one thing that Guru Maharaj did allow, but Gurudev did not allow, like the other way round, Guru Maharaj, many times, you may see some photos, he's got the microphones clipped on his uttarya, on his shirt, and like this, it may be sometimes half a dozen, I mean quite a lot of microphones. And Guru Maharaj, as Gurudev said, tolerated this because he knew it's being recorded and this, for other purpose it is going out, like the Sankirtan. But Gurudev, those clip-on microphones, then he did not like at all. And one day, very strongly, Gurudev said, Guru Maharaj, he was disturbed by these. And now I am to be disturbed by these also. I mean, we hear this once, okay, then never. And basically never again. Maybe you rarely see a photo of it where somebody is done without knowing. But the clip-on microphones, Gurudev did not like. Был такой момент наоборот из того, что Гуру Махарадж разрешал, а Гурудев не разрешал. Это микрофон, который крепится на воротничок, петличка, другими словами. Гуру Махарадж осознавал, что его записывают, поэтому он разрешал помещать на него петличку. Но Гурудев не любил этого, и один раз он очень строго сказал: вы беспокоили Гуру Махараджа этим, а теперь и меня хотите? И Мадхусуданом Махарадж говорит, нам хватило одного раза это услышать, чтобы больше на него петличку никогда не надевать. But he did not like, in remembrance of how Guru Maharaj was actually disturbed by them having so many. One, okay, but then devotees would come, and then he would be hot, and then want to take off his uttarya, and then like all these wires going everywhere, and Guru Maharaj's eyesight, the external eyesight was not good, and then he's troubled by this and troubled by people coming up and like doing this, pulling. And Gurudev, remembering that, he was pained, so he did not like. И Гуру Махараджа действительно это беспокоило, потому что повесить одну петличку это одно дело, а когда подходят много западных преданных и вешают много петличек, как бы это действительно очень раздражает, когда их несколько висит на тебе. And who else is here? Кто тут еще есть? Anybody know? А вот кто-то знает, кто это? Vilaysi Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. And by whose grace we have access to all of these scriptures and things as it is. As it is. Это именно по его милости мы имеем доступ к Писаниям, как они есть. Before him, so many actually translations of Bhagavad Gita, in the libraries, translations of the Upanishads, Upadeshamritam, various things are there. But nobody became a devotee. They were all scholarly, doing analysis, writing this, that and the other. But we have to hear from the devotees, we have to receive through the devotees. Разумеется, до него тоже были разные писания, переведены, разные упадешамриты и прочее, и их изучали ученые в разных библиотеках, но никто из них не стал преданным, просто изучали их и все. There are many wires. You can go to the shop and put wires all over your house and do everything. You can put light bulbs, you can do everything. But if that wire is not connected to the source, then it is many wires, very beautiful light bulb, very beautiful heater, very beautiful refrigerator, very beautiful electric oven, but nothing, looking very good, but only show without the current. Есть очень много разных шнуров, которые можно воткнуть в розетку от холодильника, от микроволновки, от разных гирляндочек. Но если розетка не подключена к электрической сети, эффекта не произойдет, который мы ожидаем. So Srila Prabhupada,
brought that current to the West, brought the living scripture to the West, and by his grace, coming from Nityananda, coming through the Parampara, by his grace we have got this lifeline out from the burning fire, the forest fire of birth and death in this world. И Шрила Прабхупада был именно той личностью, которая эту сеть, этот поток привнес в западный мир. Именно по его милости мы имеем возможность создаться здесь и изучать Писание. The opening of Srila Prabhupada's headquarters temple, the Chandradoya Mandir in Mayapur, the world headquarters of ISKCON. Opening of the temple was when Srila Sridhar Maharaj entered the temple. А эта фотография сделана на открытии храма, штаб-квартиры ISKCON в Майяпуре, когда Шридхар Махарадж зашел в храм. Srila Prabhupada, we know, did many formalities for opening many temples, some grandeur, but for opening of his main temple, it was opened simply by Guru Maharaj's footsteps coming into the temple, and Srila Prabhupada saying, now the temple is open, you have arrived. И мы знаем, что Шрила Прабхупад, он делал очень много, так сказать, формальных вещей для открытия разных храмов, но когда сам Шридхар Махарадж зашел в штаб-квартирный храм, этого было достаточно его лотосоподобных стоп. Так сказал Шрила Прабхупада. Он сюда зашел, все, храм можно считать открытым. And the same Vyasasan, на одной и той же Вьясасане. And our dear Srila Govinda Maharaj just beside, and he's singing. И наш дорогой Шрила Говинда Махарадж вот там вот левее внизу сидит и воспевает. And then presently he also talked by the request of Srila Prabhupada and Srila Guru Maharaj. He gave some talk to the assembled devotees, of which many were there. It was a big event. И по просьбе Шрилы Прабхупады и Шридхара Махараджа Говинда Махарадж дал некую речь по этому поводу, и на этом событии, это было огромное, большое событие, присутствовало очень много преданных. And these are our deities. А это наши божества. Navadip. Из Навадвипа. Guru Gauranga Gandhava Govinda Sundarju. Ki Jai. Hare Krishna. This is where our heart is actually. А это там, где находятся наши сердца. This you know. All of you know these things, but I also know these things, but we are visiting again today. Вы все это знаете, но сейчас мы еще раз это посещаем. We can visit many times. Можем посещать много раз. This is the front of the Nat Mandir. Это When the very front of the Nat Mandir, come from the road, this is the first thing you see. это самое первое, что вы видите, когда приходите в Надх-Мандир со стороны дороги. And this is our conception. We are the devotees chanting Hare Krishna and doing the worship, the archan and blowing the conch, doing all this, chanting and worshipping Radha Krishna and their Leela, especially very mercifully holding Govardhan hill, protecting the devotees, and on the hill, Sri Chaitanya Saraswati. И это наша концепция. Вот там где-то внизу находимся мы. We devotees or Are you a devotee? No. Oh. Then. Yes, I am. We are the devotees, Hare Krishna, chanting Hare Krishna. We are following the Mahaprabhu's program for us for Kali Yuga. We are chanting Hare Krishna, engaged in которые воспевают Хари Кришна, задействованы в поклонении, worshipping Radha Krishna, которые поклоняются Радха Кришне. And especially here, this is Gupta Govardhan where our temple is, we are worshipping here. Radha Giridhari, he's holding up Govardhan hill, which is where our temple is. Поклоняются Господу Гиридхари, потому что он держит храм Гавардхан, Радха Гиридхари. А наверху, this temple is это храм Sri Chaitanya Saraswati. And you thought that Krishna held up the hill and all the cowherd boys and girls, all the cows got under the hill, right? И вот Кришна, который держит холм на одном мизинчике, а под холмом все его друзья,
But look, some cows, they did not make it. They're still on the hill in the rain. Кое-каким коровам не настолько повезло, они все еще под дождем на холме. Gurudev said, no, they didn't all make it. Some are still there. Гурудев говорил, эти коровы не успели попасть под холм, они на холме мокнут от дождя. When he picked up the hill, some must have still been grazing there. Когда Кришна поднял холм, кто-то все-таки не успел попасть под холм. This is our Gurudev's sweet humor. Таков был прекрасный юмор нашего Гурудева. Hare Krishna. There. The front of the temple. The front of the temple, this is the Nat Mandir temple. The Krishna is through those doors, all the way through. So you can see all the way from the front to the back. Вот наша дверь входа в Нат-Мандир. Можно это увидеть, вот он внизу чуть-чуть видно. Oh, more people. Еще люди спрятались. We need a full dome, outside full dome. How can you do outside full dome? Everybody knows 360 degrees full dome inside, but we need to be able to hold something and be able to show it all around. Tell this to Avadut Maharaj. I think he knows. He'll make an inverted full dome team. I'm sure he will manifest it at the right time. This is the temple. Sunset this time, evening. Закат, вечер. Sun setting behind and sun rising over the Ganges in front. Закат за храмом, а со стороны Ганги рассвет. This is the last picture, or the first picture, one of the... Либо первая, либо последняя фотография. All right. Any question from anybody? Ладно, есть ли какие-то у кого-то вопросы? I may be able to answer, I may not. If not, I'll tell you. Может отвечу, может нет. Если не отвечу, то скажу. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Вопрос. Махарадж говорил сегодня, что нужно... Анандарупа has got a question. Yes. Махарадж говорил, что нужно аккуратно находить недостатки в себе. Что это значит аккуратно? You just mentioned that one should carefully find faults within oneself. What does it mean carefully? And correct them. Yes, carefully. It's very easy for us to say. I mean, and we know some people who may say, no, there's nothing wrong with me. No, it's them. Nothing wrong with me. I'm fine. Находить и исправлять. То есть, знаете, есть люди, которые говорят, да нет, со мной все хорошо, это с ними все не так. But we have to be a little careful. No, I have to look inside myself, and once I start to think there's nothing wrong with me, that is very dangerous also. Но мы должны быть очень осторожны в самооценке. Как только мы начнем думать, что с нами все в порядке, то это начало беды. When Gurudev himself is saying throughout his whole time that my religion is not to see any fault in others, but to see my fault and correct it, then we have to think that the pure devotees, they are always thinking, oh, I am faulty, something is amiss in me. Сам Шрила Говинда Махарадж Гурудев говорил, моя религия — искать недостатки в себе и прославлять других. Подлинный, преданный, природа подлинно преданного такова, что он всегда найдет, что в себе исправить. Он всегда будет думать, что где-то с ним что-то таки не так. You've been doing here this parayanda, singing all the way through Sharanagati for some time now. There you can understand the mood of Bhaktivinoda Thakur. He is giving us the example of how we must try to self-analyze and see, oh, all fault is with me. Something's wrong with me because I don't yet have this taste that I'm seeing described. Мы должны думать так, это с нами что-то не так, я само что не в порядке, потому что я не чувствую того вкуса, который мне описывают. So yes, carefully. And carefully also means that when we detect something, we must try to uproot it and not just ignore it and just let it be. Также осторожно означает, что если мы находим в себе что-то, то мы должны это выкорчевать из себя, не оставить, как оно есть.
Guru Maharaj, he describes how when we plant a seed and we have fertile soil, then we water that seed, but it is fertile soil, the water is going there, so weeds will grow along with the plant. But we have to be careful to pull out the weeds and to pull them out by the root as early as possible. As soon as detected, we take out the weed. Гуру Махарадж? Yes? Гуру Махарадж приводил такой пример. Hare Krishna. Например, мы садим некое семя в дикую землю, необработанную, и мы, естественно, поливаем то семечко, которое мы посадили, но при этом мы смотрим, когда прорастают другие сорняки, тоже будут прорастать. И мы эти другие сорняки сразу же выдергиваем прямо с корнем. Вот в самом начале только заметили, мы не даем этим сорнякам разрастись. And he even says, if we ignore to do that and it takes deep root, then it is very difficult to uproot. Потому что если мы дадим сорняку разраститься и пустить корни, то выкорчить его будет гораздо тяжелее, чем когда он еще свеженький. The material world is very strong. Материальный мир очень силен. And Srila Saraswati Thakur indicated that in his directives, a few that we read out just now too. Сарасвати Такур упоминает об этом в своих наставлениях, которые мы вот только что недавно прочитали. He said about taking, if we're successful to take one person out of the strong clutches of Mahamaya, this is much more compassionate, much more well-wishing and good than opening thousands of hospitals. Махасуданом Махарадж вспоминает пример, что если мы сможем вытащить хотя бы одного человека из узницы Махамайи, то это бесконечно сострадательнее, чем построить неисчислимое количество больниц. So we can understand that we need to give careful attention for our journey, for our, in this case, the growing of the Bhakti Lata, the creeper of devotion, so that we make him strong and take out anything which is going to harm that Bhakti Lata, the Bhakti creeper. Поэтому мы должны с огромной заботой и вниманием ухаживать за нашим семенем бхакти, которое в нас посадили. Мы должны очень аккуратно за ним следить и ухаживать, чтобы оно выросло и разрослось в той земле, которая может кишать сорняками. Может кишить сорняками, прошу прощения. Careful. It is a good question and a good meditation. Many of these things we need to really think about. It's not just we read something and then, oh, I read this. We want to think it nicely. Вопрос достойный медитирования на него. Это не то, что мы там что-то прочитали, сказали, прочитали и все. And the books also we want to try to read and reread. Книги мы пытаемся их читать и перечитывать. Read and reread safely means the books of Srila Prabhupada, Srila Guru Maharaj and Srila Gurudev. We will be safe in that department. We don't have to start going to the library to see what others have commented about different things. It must be within this channel. Читать и перечитывать с безопасностью. С безопасностью означает в рамках одного канала. И этот канал, это канал, который заключает в себя вещи, которые написали Шрила Прабхупада, Шрила Гуру Махарадж и Шрила Говинда Махарадж. There is a channel. Существует этот канал. There is some idea that in India, any author that's come from India and he's got Swami at the end of his name or something, that he must have some spiritual insight into the scripture. But it is not so. It is a very dangerous assumption. Есть представление, что любой, кто родился в Индии и имеет приставку «свами» в своем имени, то такой человек обладает неким духовным инсайтом, то есть представлением, пониманием. Но это очень опасно так считать. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he in particular cleaned up the sampradaya and showed what is what. So therefore that current from Saraswati Thakur, that is our safe place to put our head. И Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он очень ясно указал нам очертания нашей сампрадаи,
и показал ее положение. This is our temple in India. We are all associated with this very beautiful place on the banks of the river Ganges. Это наш храм в Индии, о котором мы сейчас говорим, с которым ассоциируются наши мысли, и он находится на берегах реки Ганги. And they have mosquitoes there, and you have mosquito here too, right? Что там, что здесь комары, которые кусаются. Maybe not as many, but you've got mosquitoes. Конечно, тут не так много, как там, но все-таки у нас они тоже есть. But anyway, many pictures. Много. Pictures are pictures. Any question from anybody? Любые вопросы от любого человека. What are you writing down? Что вы там такое пишете? What are you writing down? Что вы там пишете? Shopping list. Shopping list. I'm writing some reminders. Мысли ум убегает, My а mind's потом со running временем away, садишься и so думаешь, I'm writing down my thoughts Oh. легче опять to make it more easy and convenient to comprehend. I also keep pen and paper. У меня тоже с собой ручка и бумага есть. Where's my pen? Oh, I got my pen. Вот моя ручка. Except when I need it. When I need, I always don't write. Гуруда. Excuse me, Гуруда. Пробудешь разбирать. Yes, yes. Ну, насколько я понял, надо всегда медитировать, надо всегда представлять образ Бога. То есть даже, ну, когда джапу читаешь, когда все, что бы ни делал, надо всегда представлять образ Бога. И смысл всего служения, вот как бы, чтобы выйти с ним на связь. И участвовать с ним в лилах, ну, даже и в материальном, и в духовном мире. Ну, правильно я Like to понимаю? be in lilas with him, like in material soul and spiritual world. Am I understanding you right? Как бы, ну, если я правильно понимаю, If как бы это if I сделать got you быстрее? right. How to do it more fast? Okay. Good. We want to go on the express train Мы хотим ехать на экспрессе from Kharkiv to Kiev by express, not on the passenger train. Right? Мы хотели бы из Харькова в Киев добраться на Интерсити, а не на ночном поезде. But first thing that you were mentioning about chanting the japa, it is not that we need to sit in front of the picture and meditate like on a picture. Gurudev asked this to Guru Maharaj about, okay, what shall we be thinking or visualizing when we are chanting japa? And Guru Maharaj said, only we are concentrating on the sound of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Давайте разберем ваш вопрос. Вы упомянули чтение джапы. Читать джапу нужно, медитируя на звуковую вибрацию святого имени Харе Кришна и так далее. Не нужно ставить перед собой изображение Кришны и читать джапу, медитируя на изображение. Этот вопрос Шрила Говинда Махарадж задавал Шри Гуру Махараджу. We were mentioning just before how we see by hearing. By hearing the description, we'll get a proper conception. Not just an external, oh, somebody is old or young, this and the other, but we get to know about the inner quality. Как мы уже упоминали, мы видим посредством слуха. Мы слышим правильные концепции, и от этого у нас возникает видение. And so the chanting of the japa, it is meditation on the sound of the name. Соответственно, воспевание джапы – это медитация на звуковую вибрацию имени. This is who we've been talking about, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, very great teacher who's made very clear the conclusions of the Vedic teaching applicable to the modern age, very much. Вот мы об этой личности говорим, это Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, великий учитель, который сделал великое учение применимым для широких масс. And then, yes, your next point, that by doing service, we are connecting with the family, because seva means we are doing something to help somebody who's already serving. They're doing something to help somebody who's serving.
this is the line of the Guru Parampara also. We are serving in the line of the current from the upper world to this world. Разбираем ваш вопрос дальше. Вы упомянули такое явление, как служение. Если мы говорим о служении, то мы подразумеваем о том, что мы служим кому-то, кто уже служит, а тот, кто уже служит, также служит кому-то, кто тоже уже служит и так далее. Таким образом, у нас выстраивается цепочка служения, которая передается от учителя к ученику и так далее, вверх по парампаре. In our home, where we read the stories of Krishna with the cowherd boys, with the cowherd girls, mother, father, uncles, aunts, there's all the family life, if you like that. Everybody's engaged in some way, but with Krishna at the center, some way in service. И почему служение важно? Потому что в том духовном мире, в той обители Господа, о которой мы говорим, там все заняты служением, там все и все является нашей семьей, которая подчиняется одному центру. Это центр Господь Шри Кришна, и там все служат Ему. And Gurudev, Guru Maharshi, Saraswati Thakur, all, they actually stressed service as the important thing, that without service, any chanting of the name, etc., it is hollow. The substance comes through service. И Гурудев, Говинда Махараджа, они делали отдельный упор на служение, потому что без служения чтение джапы перестает иметь смысл как таковой. So our express train will have service and the chanting of the holy name. Поэтому на нашем экспрессе у нас будет и служение, и воспевание святого имени. And if we are serious, then to get really our ticket, then we need to get that holy name. We need to receive it, and this is initiation, receiving in the current line from the generator. This is the parampara. Если мы хотим обрести билет на такой экспресс, то этот билет это есть посвящение у духовного учителя, который дает посвящение в текущей линии преемственности, в своей парампары. And one thing from our very early days in the temple, always we were taught, we will always be a contributor to a temple. Wherever you go, whatever you do, if you have no money, like the brahmacharis, they don't have anything. But they will use their energy, and they will put in more energy than comes out. A temple is not for taking, it's a place to learn to give, learn to use our energy. Также есть такая важная вещь, как вносить вклад. Не обязательно жить в храме, важно вносить свой вклад. Например, есть такие люди, которые называются брамачари. У них нет денег, но они вносят свой вклад энергией. Они делают все от них зависящее, чтобы храм. And many times we see that people come in India, they come maybe one apple or one flower or a few paisa, 1 rupee or something, which is like one grivna, with their, but something they're putting in front of the deity, a candle they're putting, something they're coming and offering to the deity, and then they're coming and doing something within the temple. Offering. Также в храм приходят другие люди, которые также делают свой вклад. И вклад посильный, кто сколько может, кто монетку положит, кто цветок принесет. And I remember one brahmachari in particular, we would go on parikrama, so we're going to the different temples. But he didn't have any money, and normally we put a few rupees in the donation box everywhere we go. We're not going to exploit, they have to maintain the temple. We are going giving darshan, giving something to Krishna. But this brahmachari, he really had nothing. And he was from South Africa, and he came around with us. Every temple we went to, he'd find a broom and he would sweep the courtyard, sweep the thing, but very happily. And he said, I'm doing this, and he was a joy to be with, in fact. В этой связи Шрила Мадхусуданом Махарадж вспомнил одну историю из парикрамы, когда парикрама – это паломничество, обход святых мест. И как-то в группе паломников был один брамачари из Южной Африки, и у него действительно с собой вообще ничего не было. И Мадхусудан Махараджа, как правило, мы даже, те, кто уже жили в Индии, пытались хоть 1-2 монетки положить в коробочку для пожертвований в каждый храм, который заходили. Но поскольку у того южноафриканского брамачари с собой действительно не было ничего, то он просто брал метлу и в дворик каждого храма радостно подметал. And really, I felt, oh, he's doing more than me. I'm kind of cheating by just putting some money in the box. You know, he's actually doing something and with enthusiasm. And we think, oh, I got some money, I'll put some money in the box. It's like, oh, that was easy.
Махарадж Махарадж говорит, глядя на того брамачари, я чувствовал, что я жульничаю. И для меня это что такое, 2 руки взял и положил себе. А этот брамачари, он радостно, с энтузиазмом, он хотел подметать, он делал это. So we need to learn to give our energy, and the temple is the ideal place. I mean, it is the place for that. It's the place where we are learning to give to the Lord. Мы должны научиться тому, как отдавать свою энергию, и храм идеальный для этого места, которое учит тому, как правильно отдавать свою энергию Господу Богу. And in Goloka Vrindavan, everyone is giving and no one is taking. На Галоке Вриндавана, в духовной обители Господа отдают все, и никто не эксплуатирует, никто не берет ничего Except себе. Krishna. Sometimes he's stealing a little. Кроме Кришны, иногда он немножечко ворует. But it belongs to him anyway. Но все и So, так принадлежит ему, так что... and everybody's happy when he steals. И все рады, когда он у них крадет что-то. He steals the butter, gets into trouble. Крадет масло, попадает в неприятности. And we mentioned about stealing the jackfruit with his cowherd boyfriend, and then when they heard that the householders heard, or someone is stealing our jackfruit, they come out and Krishna, he disappeared. But then the cowherd boyfriend is left holding the jackfruit and say, oh, it wasn't me, it was Krishna, and then he got into trouble. Недавно утром мы вспоминали историю о том, как Господь пошел со своими друзьями воровать некий фрукт в саду у кого-то, и сам он успел исчезнуть, а вот его друзья попали в беду. Then after getting chastised, he goes and chastises Krishna. И когда ребят, которые остались, не успели сбежать, их поругали, то ребята потом прибежали и наругались на Кришну. But it is all very sweet in that plane, Но на том плане бытия там все очень мило, not like here. не то, что здесь. But here we've got Giriraj. Но здесь у нас есть Гирирадж. So not to think that, oh, the Lord, oh, he's only in India. Here you have Giriraj, and how many times we've done parikrama of Govardhan Hill. When we see Giriraj, we understand Krishna himself is here. We should all come with some mood of service to him. We are trying to do that. Не стоит думать, что Господь он только в Индии. Здесь тоже есть Господь. Вот он, Гирирадж, за стеночкой. So service, chanting the holy name, receiving the holy name, cultivating our devotional service in these ways. Shravanam, Kirtan, Vishnu Smaranam, the 9 processes of devotion. But principally, the holy name, and wherever we can, broadcast the glories of the holy name. Sankirtan. Итак, у нас есть воспевание Святого Имени, слушание Святого Имени, 9 методов преданного служения, которым мы должны заниматься для того, чтобы воспевать славу. And it's an emergency. Everyone's dying. И это важно, там умирают люди снаружи. Everybody is dying. Very urgent to give this news. Hare Krishna. Namaste. Там снаружи люди умирают, поэтому нам очень важно быстро донести это до них. Everyone's dropping dead. We should catch them before they drop dead. Умрет каждый, поэтому мы должны всех поймать перед тем, как они умрут. Hare Krishna. Somebody has Brahma Sanghita. This is Brahma Sanghita. Yes, she actually has a question. У вас есть ручка. Мне вот сказали, что нужно попросить вас автограф здесь оставить. Your handwriting over here, your autograph. Put my handwriting. Наставление попросить. Автограф это что? Maybe some words of God. Он что-то написал. Please, your handwriting here. What is this? What does this say? Что это такое, что-то говорит? А, Чатуршлока. Chatushloki. Yes. Acha. I shall read some Russian. Ahang sarvasya prabhavo matta savan pravatite iti matva bhajante mam buddha bhava samanvitaha. That's my first Russian. Was it good? Хороший русский, да? And this Machchita Madgata Prana Bodhayanta Parasparam Katayantascha Mam Nityam Tushyanti Cha Ramanti Cha. See, now I learned Cyrillic. Теперь я знаю кириллицу. Hare Krishna. And then you tell me this one. А теперь вы мне это скажите. Hey, no, Tesham. Тишам, сатам, юктанам.
Ваджатам прити пурвакам дадади будхи йогатам Yenamam upayantite Тишам Иван Кам Паркам Ахам Agyana Аджнана Tamaha. Аджнана Джам. Yeah, that Janna, it's pronounced Gya. Agya. Gyan is knowledge and Agyan is ignorance. Джняна знание, а гьяна невежество. So it's- Пишется джны, читается гины. Аджнана там наш Нашья. Ми Атма Бхавашто. Хо Gyana. Дипина Okay, very good. Oh, what can I say? I must fulfill your wish, right? Сейчас, Махарадж, что я могу сказать? Надо исполнять ваши желания. Не додумалась бы. Okay, I write something afterwards, okay? Now we'll... I'll write you something I afterwards. have Listen. question about I will this. write a little afterwards, okay? Now we... Тоже. But da, I will do. Maharaj, I have question about this question. You have a question about a question? We can go into the hall. Okay, so we'll go in the hall because now the hall is free. Приходи туда. Дорогие гости, проходите, пожалуйста, в большой зал. Aham sarvasya bhava. To go by express train to Radha Krishna Lila, or we should just surrender and wait when they take us? Yes, the express train is to surrender. That way we will go fast. Переведете ли? Ну, вы на русский свой переведите, а я ответ переведу. Вопрос я такой задал, что вообще есть ли такой экспресс для поездов Григория и Кришны, что, может быть, нам нужно просто предаться им, ну, когда они сами нас пригласят. Ну, вот это вопрос такой. Ответ Махарадж дал следующий. Нужно предаться, и с помощью предания экспресс-поезд завезет нас очень далеко. Actually, the express has been given to us by Nityananda and Chaitanya. Chaitanya Mahaprabhu has come with the holy name, and we simply have to follow his directive. Then, by chanting the holy name which was brought by him, there is no time which is better than this for going faster and furthest. Mahaprabhu has brought that name from Goloka Vrindavan. We simply have to have a little faith and chant the name. Махапрабху — это тот, кто дает нам возможность зайти на этот поезд, который завезет нас далеко. И просто воспеванием святого имени Кришны и служением Ему мы можем получить билет. But yes, you also made the point, humility. The more we can be negative, the more we will draw the grace of the positive. И также вы упомянули очень важный момент — смирение. Чем более негативную сторону мы займем, тем быстрее это привлечет в нашу жизнь нечто позитивное. And if any pain comes to us, we will consider that is also some grace from above. Oh, I'm getting a little pain. It should have been much worse, but I got a little pain. Then now I'm going to go forward relieved of something that only Krishna knows why. И But I deserved it. если в нашу жизнь приходит какая-то боль, то мы должны воспринимать эту боль как милость Господа, с пониманием того, что могло бы быть гораздо больнее, а та боль, которую мы чувствуем сейчас, то это лишь так, чуть-чуть боли, с помощью которой мы перетерпим ее и сможем пойти дальше. Hare Krishna. We've been talking, well, okay, we've been talking a little while. Let us chant a little, because now we've come, we can sit, we can chant. Так, мы уже какое-то время поговорили, давайте теперь какое-то время повоспеваем. And we somehow today we've been mentioning a lot about Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. We mentioned Sujana Buddharadita Pada Yugan. I think that we should chant at least a couple of kirtans. We can start with Gurudev Kripa Bindudiya. И мы говорили о Сарасвати Такуре, в его честь написан баджан Суджанара Буddhaрадита Пада Юган.
So we start with Gurudev Kripa Bindudiya, Но начнем с Гурудев Крипа Биндудия, then Sujana а потом Buddharadhita. Суджанар Бударадхита. And then let's see what we will chant, but at least these two, because А потом посмотрим, как пойдет, но сначала эти два. to Guru, and today we are specifically thinking of Srila Saraswati Thakur, Lord, let us chant to him. Поэтому мы споем сначала Гурудев Крипа Биндудия, что мы думаем о Гурудеве, а потом споем честь Сарасвати Такура. Страница 41. Или 68. Савитри, ты большую хотела? Савитри. So one of you can chant. Кто Who is a chanter? воспеватор? You can chant for Gurudev Kripa Bindudiya. Yes, I can, but I have no Book. songbook. You would like a book, please? Дайте песенник, пожалуйста. Я так не увижу ничего. Someone can sacrifice a book. Кто пожертвует песенника Чинтя Кришне Прабху? Спасибо. Гурудев Крипа Биндудия Корой Дасе Трина Пекшаяти Дина. Gurudev Kripa Bindudiya Koroe Dase Trina Pekshati Dina. Sakale Sahane Polodia Koro. Sakala Sahane Polodia Koro. Jamane Sprihatina. Nijamane Sprihatina. Sakale Saman Korite Shakati Zehonata Jata Jata. Sakale Saman Korite Shakati Devonata Jatra Jatra. Tabeto Gaibo Harinama Sukhe. Tabeto Gaibo Harinama Sukhe. Aparata Havehata. Aparata Havehata. Abheno Kripavatia Ejana Kritata Hoivenata. Abheno Kripavatia Ejana Kritata Hoivenata. Shakti Buddhi Namiyati Din. Shakti Buddhi Namiyati Din. Koro More Atma Sata. Yogyata Vichare Kishuna Kipai Tomara Karuna Sara. Yogyata Vichare Kishuna Kipai Tomara Karuna Sara. Karuna na hole kandiya kandiya. Karuna na hole kandiya kandiya. Nara Shivoyara. Prananara Kivohara. Karuna na hole kandiya kandiya. Karuna na hole kandiya kandiya. Nara Shivoyara. Prananara Kivohara. Okay. Sujana Buddharadhita Pada Yuga. Суджанар Буда. And we are not going to read the translation, but please, with your third eye, read the translation Мы читать перевод не будем, третьим глазом читайте перевод во время пения. while we are singing. Ну их всего 9 штук. You're all yogis, you've heard of your third eye, now's Все your chance to use it. Все слышали, что есть третий глаз, пора его использовать. Sujana Buddharadhita Pada Yugam Yuga Dharma Durandhara Patra Varam. Sujana Buddharadhita Pada Yugam Yuga Dharma Durandhara Patra Varam. Varadavayadaya Kapuja Padam. Varadavayadaya Kapuja Padam. Mami Sara Prabhupada Padam. Pranamami Sara Prabhupada Padam. Pranamami Sara Prabhupada Padam. Bhajano
Pranamami Sada Prabhupada Padam
Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki Jai. Hare Krishna. Number 9. We won't read all. Number 9. Like a wish-fulfilling tree for his surrendered servitors, that is, he fulfills their heart's aspirations. Even a tree is shamed by his magnanimity and forbearance. And great personalities who are competent to confer boons, they too worship his lotus feet. I make my obeisance unto him. Perpetually do I bow down to the radiance emanating from the toenails of the holy feet of my divine master. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. 9 шлока. Подобно древу желаний он исполняет сердечные желания своих преданных слуг. Но даже это сравнение не может во всей полноте передать его великодушие и терпение. Великие личности, дарующие благословение, служат его лотосоподобным стопам. Я в почтительном смирении склоняюсь перед ним. Вновь и вновь я поклоняюсь сиянию, исходящему от святых стоп моего божественного учителя. Anyhow, we took just one sloka, but one sloka you see what vision Guru Maharaj has clearly of Srila Saraswati Thakur. Мы можем благодаря этой шлоке понять, какое видение было у Шридхара Махараджа согласно Сарасвати Такура. Almost every day, well, we are always listening to something, but almost every day we are also listening to Guru Maharaj and listening to Gurudev, listening to books like this. And so many times I'm hearing something and thinking, oh, everybody should hear this, everybody should hear this. But when will you hear it? Каждый день мы что-то слушаем, разумеется, каждый день мы стараемся слушать что-то из Гуру Махараджа, из Говинды Махараджа, и каждый день мы думаем, что бы такого еще послушать. But I can play something. I can play something here. Я сейчас что-то могу поставить, воспроизвести, говорит Шрила Мадхусуданом Махарадж. Let me just see something. I have to turn off. Сейчас я посмотрю, что я могу поставить. Let us see what we can do.
Bluetooth mode. So, tell me more. Device paired. Okay, thank you very much. So, what I have here, I mean, it's just one of the things, but obviously, when everything is in English, it kind of interrupts a lot. If we have to stop, then you hear what is being said. But here, you can hear Guru Maharaj telling about our parampara, the Guru parampara. And anyway, he's telling the parampara. So you're going to hear lots of names, which means the names are the names. Ruski or English or Bangalore, anything. The names are names. Махасуданом Махарадж сейчас поставит Гуру Махараджа, который будет произносить парампару, имена, много разных имен. And this way, I think it's not necessary to translate always. You try to catch. When you understand Guru Maharaj is explaining the parampara, then it's also not always language. You can hear the names and you can hear these most auspicious names being spoken with Guru Maharaj's vibration, Srila Sridhar Maharaj's vibration. Махарадж говорит, что переводчик переводить не будет, потому что и так будет все понятно. Гуру Махарадж, его супервибрация будет говорить еще, будет очень благочестивые имена. Просто слушайте эти звуки, эти имена. Anyway, let's see. If you're not feeling comfortable or it doesn't seem right, we'll stop. But at least you can hear Guru Maharaj for a little while. Посмотрим, если будем чувствовать себя беспокойно, мы остановимся, но хотя бы послушаем немного Гуру Махараджа. Jai Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev Goswami Maharaj ki jai. Jai Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki jai. Jai Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. So, yeah. So descent, the pure devotion, the current, coming by zigzag way, here in Guru Parampara, Guru Maharaj has connected the link of the Sikha Guru in this way. First to Sri Chaitanya Dev, who is no other than Radha Govinda combined, the very source, the very fountainhead of all our highest aspiration. Then from there, the Swarup Damodar, who is a double of Sri Chaitanya, second representation of Sri Chaitanya Dev is Swarup Damodar, who is considered to be Dvarita Sakhi, in past to be of Krishna. Sri Swarup Damodar, Jan Nitya Rupa Sanatana. And Rupa Sanatana, both of them got direct advice, instruction from Mahaprabhu himself. In Banaras Sanatana and in Allahabad Rupa Goswami. They had the fortune of hearing direct from Mahaprabhu's lips. Rupa Sanatana. So Swarup Damodar and his friends, Rupa Sanatana, though they are not disciples rank. But Swarup is the holds the paradise position, and the next Rupa Sanatana. Rupa Priya Mahajam, Jiva Raghunatham. Jiva Goswami was direct disciple of Rupa Goswami. Jiva Raghunath. And he is one of the 6 Goswamis. And the Raghunath, who from Swarup, Mahaprabhu, he has seen, he has got direct teachings from Mahaprabhu and Swarup Damodar. And then he went to Vrindavan, and then he saw that Rupa Sanatana would get direct connection. Raghunath tried his best to connect with Mahaprabhu, but Mahaprabhu always gave him connection up through Swarup Damodar. Raghunath Das. But here Rupa Sanatana got direct connection with Mahaprabhu. So in the rank of Swarup Damodar, and Raghunath submitted to them. And also, Jiva Goswami, he gave protection to all the instructions of higher order
by quoting and support from the different scriptures for the facility of public to accept them example. So, Jiva Raghunatham, and Jiva and Raghunath, both from root, one was Ragamarga and thus recommending Vidhi Marga. Jiva Raghunatham. Janpuri and Kaviraj Goswami, we cannot eliminate. What he has given in Chaitanya Charitamrita and the Govinda Lilamrita, etc., and so many poems. His realization is very powerful, very sweet, and very generous. So Kaviraj Goswami, Krishnadas Kaviraj, right through direct connection with Raghunath. Then Raghunath came, Jiva Raghunatham. Jiva Raghunatham. Janpuriyo Kavi Krishnadas. Kavi Krishnadas was direct disciple of Raghunath Das. Then came the place of Narottam, who is appreciated. They could trace the higher representation of the service of in the area of divine love. Then Narottam Thakur has got in his description the appreciation of Kaviraj Goswami. So Kaviraj Goswami is taken before Narottam, and then comes Narottam, though they are contemporary. Then Krishnadas Kaviraj, Jiva Raghunathan, Janpriya Kavi Krishnadas, Krishnadas Priya Paro, Narottama Seva Paro. And the faithful followers of Mahaprabhu are advocating that Narottam Thakur followed this Kaviraj, that Kaviraj Goswami from which came to next Narottam Thakur. Kaviraj Goswami Narottam. Kaviraj, Janpada Vishwanathas. Then from Narottam, next generation comes with a little gap, and this Vishwanath Chakravarti Thakur. There are others also between Narottam and Vishwanath. Vishwanath Chakravarti is the line, in the line of Narottam, but through one or two preceptors. But they are not very remarkable. But Vishwanath Chakravarti again has done. Sometimes the river comes from the hill, but its magnitude is not always one and same. In some places it is passing in a very meager way, and some places we see it is very flat. Something, it is coming down. Somewhere it is very thin, and sometimes it is very fat. The river coming, something like that. Narottam, after that, then in Vishwanath Chakravarti, it has shown itself again in greater magnitude. Okay, so maybe a word here, because there was quite a bit of English, where he's explaining between Narottam and Vishwanath Chakravarti. Сейчас пару слов отцу Махарадж все-таки скажет, который я вынужден буду перевести, о Вишванат Чакраварти Такури и Нароттаме Дасе Такури. And I think before that, at least you could hear the names that were being mentioned of Chaitanya Mahaprabhu, the very origin, the source of all our good fortune. Но перед этим вы слышали разные имена и имя Чтания Махапрабху, источника нашей благой удачи. And then mentioning about Swarup, Damodar, and Rupa and Sanatan, all got direct instruction from Chaitanya Mahaprabhu. Рупа и Санатана Госвами, Сваруб Дамодар, они все получили непосредственное указание от самого Шри Чайтанья Махапрабху. And then step by step he's coming now to Narottam Das Thakur. And then Narottam, he said, there is some gap. Gap means that the parampara was maintained, but some persons were there in that parampara, but not notable, their contribution. И так или иначе Парампара приходит к Нароттаму Такуру, но перед Нароттамом Такуром и после
с Рупа Санатана Госвами, с Рупа Дамадаром существует некий пробел. То есть парампара не прерывается, учителя были, но они их не упоминают, потому что их вклад не настолько велик. Means not specifically notable. Не особо велик. And at the beginning, Guru Maharaj explaining that the parampara, we like to think it is one straight current, but he said it is going in a zigzag way. Zigzag way. Также следует отметить то, что парампара идет не прямолинейно, а зигзагообразно. And this gap, we're saying between Narottam and Vishwanath Chakravarti, Guru Maharaj is saying that the river, like the river comes from the mountain, sometimes the river it is very broad and it is very full, and for some reason we find that sometimes the river is narrow and dry, not maybe dry, but it is small, and then again it becomes big. And he's giving this example about this current which is coming. So between Narottam and Vishwanath, then we can say this analogy of the river was a little smaller. И существует тот же пробел между Нароттамом Дастакуром и Вишванатом Чакраварти. И в этой связи Гуру Махарадж приводит пример, когда некая река из горных вершин стекает на равнины, где-то она расширяется, но где-то она сужается до очень узких размеров, которые даже можно перейти вброд. And then comes in a substantial way with Narottam Das Thakur, with Vishwanath Chakravarti. И начиная с Чакраварти, Вишваната Чакраварти Такура, опять substantial way, опять начинается. It's large. The river now appears large and flowing. Поток расширяется опять. And we have experience of that with rivers. We know sometimes a river. We think, is it the same river? Sometimes it's small and sometimes it's big, sometimes very wide. Whoa. И, в общем, начиная с Вишваната Чакраварти Такура, поток набирает свои полные обороты, как речка. Она бывает очень узкой, которую можно перейти вброд, а бывает расширяется до неимоверных таких размеров, которые, как редкая птица, перелетит. Okay. Then let us hear. It's Guru Maharaj's voice. And as I say, I hear so many things and we want to share, and this is our opportunity to share. And this really, it's got lots of holy names, personalities, and just Guru Maharaj will be very good for you. Сейчас послушаем еще немножко голос, прекрасный голос Гуру Махараджа. Это для всех, для нас очень полезно. And it's just at the very end of the track. Там почти самый конец аудиозаписи. After that, then in Vishwanath Chakravarti, it has shown itself again in greater magnitude. In greater magnitude. He has written the Tika, Bhagavatam, Bhagavad Gita, and the gist of Brihad Bhagavatam, then Lughu Bhagavatam, then Bhakti Rasamrita Sindhu, Kiran Bindu Kona, many things he has given. Through him, Mahaprabhu has given many. So we find in some places in the line, Mahaprabhu's grace overflowing to suit the purpose of the next generation. So we have to fix our attention in those important places. Important places. The river, the Ganges is coming, but not very important towns grown all along the bank. In some position, the big towns grow, or something like that. We find that in an extensive way, the ordinary devotee may find food as it installed in extensive position. So attention is drawn there. Vishwanath Chakravarti. Then Jagannath. But afterwards it was added the name of Baladev. Who is Baladev? Baladev, spiritual line is separate. And he had much affinity or much attraction for the Madhya philosophy. But coming in contact with Vishwanath Chakravarti, Baladev was converted into Gauriya Vaishnava, more a Gauriya than Madhya school. And by the
case of Govindaji, he got the fortune of preparing this Vedanta, Gauriya Vedanta for Gauriya Vedanta Bhashya, Govinda Bhashya for us. How Vedanta is connected with this Gauriya Vaishnava. There was a challenge in Jaipur that the Gauriya Sampradaya has got no commentary on Vedanta, which is universally accepted by a theistic school. So they cannot. Okay, I understand there is quite a lot of English coming now. Excuse. Извините, там очень много английского звучит. But still you've been hearing the names of various books, all these things which are coming through. Now Guru Maharaj is explaining how this zigzag is working with Baladev Vidyabhushan, because he is not formally in our Sampradaya. But by the grace of Govindaji and by the grace of Vishwanath Chakravarti, who was very old, he was too old to go to face challenges which were coming in Jaipur to the Gaudiya Sampradaya. But by the grace of Vishwanath Chakravarti and Govindaji, the deity, that we were saying Radha Govinda, the deity in Vrinda, Russian. Then, anyway, by the grace of all this, then Baladev Vidyabhushan, he made a great contribution to our line and was much more Gaudiya Vaishnava than his original Sampradaya, if you like. So this is the zigzag way he's explaining. And then he's going to explain about Jagannath Das Babaji Maharaj, Vishal Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Gopishwar Das Babaji Maharaj himself. It's a wonderful talk in English, I can say. Махарадж говорит, что в том отрезке, который мы послушали, Гуру Махарадж объясняет о том, каким образом Вишванат Чакраварти, Баладев Видьябхушан является представителем нашей парампары, которая и происходит в зигзагообразном ключе. Потому что хотя формально Баладев Видьябхушан не из нашей сампрадаи, но неким образом он является большим Гаудия Вайшнавом, чем другие. И в этой связи, это если вкратце, потому что там такой поток, что у меня просто голова сейчас расплавится, я прошу прощения. И в этой связи Баладев Видьябхушан является большим Гаудия Вайшнавом, чем некие другие представители. I just put it very, very short. Okay. Because it's so but I've got somebody so transcendental that my head's gonna melt. Like, I've got somebody checking up on you too. He just summarized. Checks and balances. Okay. It's always good to have checks and balances. Sure. Yeah. For me, it is good to have checks and balances. Also, always. Oh, did you finish? I just summarized because it's so transcendental that I. Guru Maharaj is transcendental, and it's our great fortune that we've got this connection with such a clear, solid, grand, caring guardianship, and with all that, affectionate, merciful, generous, all these things. This is our family, this is our guardian-ruled family, and we are so grateful we've come, and we hold on to those lotus feet and continue our life day by day happily. Такова наша любящая семья наших наставников, которые заботливо, нежно присматривают за нами и направляют нас. So, today I fulfilled one little ambition. Means I hear many things and I want to share, and a little bit we shared. I hope something was good for you. И Шрила Махарадж говорит, что сегодня он удовлетворил свою маленькую мечту. Он дал нам послушать то, что слушает сам. Hare Krishna. So now, Mahaprasad, okay. I see you are a keen servitor to the Mahaprasad. All right, yes, we've been chatting away, talking, questions. 20 minutes. 20 minutes? 20? What? Giriraj? only one button. 20 minutes is one bhajan, yeah. 5 minutes is enough. But Giriraj, you have Giriraj here, we were saying before. The Lord Himself is right here in Kharkiv. Тут есть Гирирадж, сам Господь собственной персоной находится здесь, в Харькове. Hare Krishna.
Hari Harai Nama Krishna, is it? Харихарай, да? Харихарай? 55-я страница. Страница 55. Sorry? 55-я страница. I just say she's saying the page number. Yeah. Page number, okay. Oh, my spectacles. I was wondering how the sound was coming by themselves. Спрашивает, а я-то думаю, откуда звук идет, а коротало соприкасаются с очками. Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha. Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopal Govindaram Shri Madhusudam. Gopal Govindaram Shri Madhusudam. Giridhari Gopinath Narana Mohan. Giridhari Gopinath Narana Mohan. Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radhara Shivatari Gaura Bhakta Vrinda. Radhara Shivatari Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Shri Deva Gopala Bhakta Dasa Raghunatha. Deva Gopala Bhakta Dasa Raghunatha. Jai Gosai Gauri Charana Bandhana. Jai Gosai Gauri Charana Bandhana. Jaha Hoite Vignana Abhishta Purana. Jaha Hoite Vignana Abhishta Purana. Jai Gosai Char Mui Charada. Jai Gosai Char Mui Charada. Asavara Pada Renu Mora Panchaka. Asavara Pada Renu Mora Panchaka. Hare Acharana Sevi Bhakta Sannivar. Hare Acharana Sevi Bhakta Sannivar. Janame Janame Mora He Adila. Janame Janame Mora He Adila. Jai Gosai Jabe Praje Kolabha. Jai Gosai Jabe Praje Kolabha. Radha Krishna Nitya Lila Prata. Radha Krishna Nitya Lila Prata. Anande Bolo Hari Bhakta Vrindavan. Anande Bolo Hari Bhakta Vrindavan. Shri Guru Vaishnava Pari Chaiyaman. Shri Guru Vaishnava Pari Chaiyaman. Shri Guru Vaishnava Pari Padma Koriyan. Shri Guru Vaishnava Pari Padma Koriyan. Hari Nama Sankirtana Kohe Narottamara. Hari Nama Sankirtana Kohe Narottamara. Hari Nama Sankirtana Kohe Adhamara. Hari Nama Sankirtana Kohe Narottamara. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Radha Madhava Sundar Juki Jai Navadip Saprika Shishi Guru Goranga Gandhava Govinda Sundar Juki and Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur's deities. The main temple in Mayapur, the Yoga Pita Shishi Guru Goranga Gandhavika Giridhari. In the central temple of Gaudiya Math, capital, headquarters of Gaudiya Math is in Mayapur, Navadip. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur installed Shri Guru Gauranga Gandhavika Giridhari. Guru Gauranga Gandhavika Giridhari Ju ki jai, Shri Antadeep ki jai, Shri Mayapur Dham ki jai, Shri Navadip Dham ki jai, Shri Koladeep Dham ki jai, Avadara Panjan Pad ki jai, and Shri Chaitanya Saraswati Mat ki jai, Jai Om Vishnupad, Srila Bhakti Sundar Govinda, Dev Goswami Maharaj ki jai, Jai Om Vishnupad, Srila Bhakti Rokha Shridhar, Dev Goswami Maharaj ki jai, Bhagavan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki jai, Jai Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj ki jai, Jai Srila Satchitananda Bhakti Vinod Thakur ki jai, Jai Srila Jagannath Das Babaji Maharaj ki jai, Jai Shri Baladev Vidyabhushan ki jai, Vishwanath Chakravarti ki jai, Narottam Das Thakur ki jai, Gopinath Goswami ki jai, Jai Shri Rupa Shri Sanatan Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhatta Das Raghunath Shri Jai, Jai Shri Sarup Damodar ki jai, Shri Ramananda Roy ki jai, Jai Shriman Mahaprabhu ki jai, Jai Shri Rupa Nuga Guru Bhaga ki jai, Shri Chaitanya Saraswat Acharya Vrinda ki jai, Shri Chaitanya Saraswat Mata Acharya Vrinda ki jai, Jai Shri Harinam Sankirtan ki jai, Nam Acharya Srila Haridas Thakur ki jai, Srimati Tulsi Devi ki jai, Jai Shri Sharanagati Bhaktivinoda Thakur ki jai, Bhagavad Gita ki jai, Prema Vivata of Shri Jagadananda Pandit ki jai. So much glories of the holy name there. And tomorrow morning, glories of the holy name morning. From Sharanagati, next is glories of the holy name. And what else? Do two things tomorrow. We will read it. Anyway, tomorrow glories is... of devotees to your side in the morning. Glories of the holy name and the devotees tomorrow morning. Dandavat pranam to all the Vaishnavas present. Jai and Harinam Sankirtan ki jai. Nitai Gaur Premanandi Hari Hari Bo. Madhusudana Maharaj. Hari Krishna. Nitai Gaur Premanandi Hari Hari. Jai Srila Bhakti Bimala Vadut Maharaj ki jai. Srila Bhakti Sudhir Goswami Maharaj ki jai. Srila Bhakti Nirmalacharya Maharaj ki jai. Jai Srila Bhakti Pavan Janardhan Maharaj ki jai, Srila Bhakti Kushumashram Maharaj ki jai, and all Chaitanya Saraswati Acharya Vrinda ki jai. And a special thought, maybe none of you know him, but our dear sannyasi, long time sannyasi, Srila Bhakti Chandan Pavat Maharaj, suddenly taken very sick, and he is now under serious operation in the hospital. We take our mind and good thought to him in America, California. Hare Krishna! And today Gayatri Devi's day, Gayatri Devi Rasi ki jai. Nitai Gaur Premanandi Hari Hari Bol.
Извините, что я не переводил просто. Мадхусуданом Махарадж был в потоке, и я не хотел перебивать его своим никчемным переводом. Bhakti-Chandan Parvat Maharaj. When we hear Srila Saraswati Thakur saying to be a Gaudiya Vaishnava, we need to be a simple devotee, simple-hearted, humble devotee. This is Parvat Maharaj, very simple-hearted, humble devotee. Now he's in that difficulty of this material world. This material world is a wave. Here we are all quite good in the wave, but we know we've just been children, we're just going to die. All these things are going on. So we need to be on the upward flowing wave and leave this world forever. The second effect of chanting the holy name, we've been going through these effects. First effect is removing all the dirt from the mirror of our heart, all that accumulated karma, mental ideas, everything. Second effect is to take us out from this birth and death zone. Then 3, 4, 5, 6, 7, all in the positive plane, taking us home, home, home. So the devotees are realistic, optimistic and realistic, not realistic and pessimistic. Oh, what are we living for? Yes, we got a reason why we're living. And we're being reminded every day we need to take it seriously. And Avadut Maharaj today himself talking to me over Skype today, Avadut Maharaj, and he said, I can say what he said. He said, you liberate all of Kharkiv. He said, it is very urgent, you have to do, there is no time to waste. This is what he said today. I said, Maharaj, how can I liberate Kharkiv? He said, no, you have to, it is urgent. Oh, okay. So now I pass on from Avadut Maharaj, I pass on that to you all. Now it's your duty, you are all staying here. You have to liberate everyone in Kharkiv. This order has come from Avadut. So his thoughts are with us all too. Oh, come on! Hare Krishna! Nitai Gaur Premanandi Hari Hari Bol. В общем, please continue. No, I was going to say two faces behind the camera. One smiling Vaishnava face and one other face on his t-shirt. В общем, один из саньяси нашей линии, Шрила Парват Махарадж, он заболел срочно, ему надо делать операцию. В этой связи Мадхусуданом Махарадж вспомнил второй эффект святого имени, который мы сегодня утром читали. Второстепенное освобождение из круга рождения и смертей. Потому что кто знает, когда мы умрем и как, поэтому, не зная, когда и как мы умрем, может быть очень внезапно и быстро, мы должны стараться жить простосердечно и следовать наставлениям наших учителей. А еще Шрила Авадут Махарадж звонил Шрилу Махараджу Махараджу и попросил его освободить весь Харьков и очень быстро, потому что нет времени размышлять, как говорится. И Махарадж Махарадж сказал, что как же я это сделаю? Ну, а вот так вот и сделать, сказал Шрила Авадут Махарадж. Поэтому вот мы все здесь сегодня собрались, и это здорово. And he said it's urgent, there is no time. Everything urgent. And it is true, there is no time. We have to do everything now. This is your department now, okay? This is the deal. Поэтому теперь это наша задача, харьковских преданных, освобождать Харьков, говорит Шрила Мадхусуданом Махарадж. По этому поводу нам нужно сохранять оптимизм и ни в коем случае не падать духом. Govindamadi Purusham. Prasadam kija. Niraj Prasad kija. Now we know we have devotees present. And look how many sannyasis and how many we know all and we know everyone. Посмотрите, это саньяси Чтение Сарасват Мадха. But from long before, now so many. Это раньше. This is a history book in pictures. It's one picture, like a history. История на одной картинке. This is taken on the roof of the Nath Mandir in Navadvip. Эту фотографию сделали на крыше Надх-мандира в Навадвипе. And when was it taken approximately? А когда примерно эту фотографию сделали?
Probably. Oh, okay. It'll be. It's taken after Gurudev received sannyas and before Guru Maharaj's disappearance from this world. Фотографию сделали после того, как Шрила Гурудев Говинда Махарадж получил саньясу, но до того, как Шрила Гуру Махарадж ушел из мира. Hare Krishna, and every one of them we give our obeisances and respect. This is really quite. Каждому из них мы предлагаем свои поклоны и уважения. Hare Krishna. All right. Oh, it's Madhusudam Prabhu's birthday today also. Yes. Сегодня день рождения Мадхусудана Прабhu Брамачари, нашего шеф-повара. Madhusudam Prabhu ki Jai. I was the servant of all of them. My happy job was the servant of the devotees. I was the servant of all of them. Махарадж говорит, что он служил всем и каждому, и он был счастлив этим служением. How many times we went up and down to Calcutta, how many times we went running into the town to get something for the sannyasis and the devotees. Сколь много раз он ездил в Калькутту по неотложным делам или ездил в город, чтобы что-то достать для саньяси. How many times we went just to make a phone call, Сколь много раз он no possibility of any ездил phone в call город, in чтобы Navadvip. просто совершить телефонный звонок, тогда же телефоны не на каждом шагу были. These my happy days, no doubt. Это были его счастливые дни, говорит Мадхусуданом. All happy days, from all Его счастливые дни. very good days. Очень хорошие дни. Hare Krishna. Maharaj, is that Goswami Maharaj there? Yes, that's Goswami Maharaj, standing beside Gurudev. Yeah. This is Goswami Maharaj here, right beside Gurudev. Вот Госвами Махарадж прямо возле Гурудева. No, it's not in the Фотография. You know, I expect, I cannot say for sure. Я ожидаю, точно не уверен. It could well be Gurudev's sannyas day. Возможно, это даже день саньясы Шрилы Гурудева. Or just after. Или сразу Something после. like that, because Gurudev all shaved up and Потому что Гурудев еще очень гладко выбрит. no kurta. Без курты. He's just Hare Krishna. Hare Krishna. Махарадж, не молю по именам назвать Can you please name all the sannyasis that are here? Yes. Могу. Yes, but I'm not going. Но не хочу. Why? No, why? Мы не знаем, наверное, Why? каких занятий. Почему? Почему? Потому что кончается наука. There is history, Prabhu. There is history for everyone. Then you're going to ask me what happened to this. Там история связана с каждым из саньясов. We Ну, хотя бы remember. один, вот этот, который At ярко. least one, please, in this bright, please. You want to know his name? His name is Avadut Maharaj. Prabhu, it is Avadut Maharaj. But I don't want to name them because now you ask me about everyone and I only want to say their glories of their Это Авадут time. Махарадж, да, Авадут Махарадж, но с каждым из них есть история, я не хочу Many говорить об этом. histories, many things. Avadut Maharaj, so dear to Guru Maharaj and so dear to Gurudev. Авадут Махарадж был очень дорог Гуру Махараджу и Говинде Махараджу. So much dear that Gurudev, when he is building, we have a guest house called the L building. It is actually, now it is the Bengali guest house for the brahmacharis, and it is right beside where Guru Maharaj, Sri Maharaj's samadhi is right now. But it's an L shape. Это, там есть, в общем, одно здание, там, где останавливается брамачари, оно L-образной формы, недалеко от самадхи Шрилы Шидхара Махараджа. And when Gurudev was building that building, which was you can say it was before Guru Maharaj's disappearance, it was, so it will be
1980, so it would be 87, 86, 87. Где-то в 87-86 году его построили. Guru Maharaj is making that, Govinda Maharaj making that building, Gurudev. And Gurudev is, I'm walking with Gurudev, and Gurudev said, and you know this room, who it's going to be for? And that room is the L building and the downstairs room. And Gurudev said, you know who this room is going to be for? And then me, I said, no, Gurudev, I don't know who it's for. And he said, this room is for Avadut Maharaj. Because, and then that time I did not understand how he meant it fully. But he said, because then that room Avadut Maharaj will be as close as possible to Guru Maharaj. И на первом этаже была комната тоже L-образной формы, и Говинда Махарадж спросил меня, знаешь, для кого будет эта комната? А это здание построил Говинда Махарадж. И Мадхусуданом Махарадж ответил, нет, конечно же, Гурудев, я не знаю для кого. И Говинда Махарадж сказал, это будет комната для Авадута Махараджа. И тогда Мадхусуданом Махарадж не понял, для чего, почему так. Но потом он впоследствии осознал, что это просто потому, чтобы Авадут Махарадж был как можно ближе к Шридхару Махараджу. But when he said that to me, I thought, oh yes, it is. But I had no conception that Guru Maharaj's Samadhi is going to be where it is, in what was then a garden beside where that room was. Но когда он это сказал, я тогда даже понятия не имел, в чем концепция. А концепция была в том, что там вот рядом возле этой комнаты L-образной находился садочек, в котором впоследствии стало самадхи. And I just thought, yes, it is about as close as you can get to Guru Maharaj's Bhajan Kuti, I mean where he lived, to his quarters. But it's not so close, you still, it's over the temple, but it's true, it's the closest room to there practically. But Gurudev already, he understood the future, if you like, but it hadn't entered our mind. And Gurudev was showing that he's going to make the room for Avadut Maharaj right beside Guru Maharaj's resting place, where his samadhi will be. That's how dear that sannyasi was. Этот саньяси был настолько дорог Гуру Махараджу, что на тот момент самадхи там еще не было, но было все равно недалеко до Баджан Кутира Шридхара Махараджа, но все равно до него нужно было идти не настолько близко, как я подумал. Но тогда я принял это так. Впоследствии я осознал, что это настолько дальновидность Говинды Махараджа была в том, что он уже знал, понимал, предчувствовал, видел наперед, что когда будет там построен самадхи Шридхару Махараджа, что он будет очень рядом с комнатой Авадута Махараджа. And he was very dear to us. И он был дорог нам. But he is now passed away. Сейчас он ушел. I do not want to go through everybody. We do not want to start answering questions, this. But everyone has got their glories, and we are very happy to have been at least in front of their eyes. We saw our ugly form. И Мадхусуданом Махарадж говорит, я не хочу рассказывать о каждом из них, потому что каждый из них очень славный, и каждому из них можно рассказывать очень много разных историй. Пускай лишь они своими прекрасными глазами посмотрят на наши ужасные формы, говорит Мадхусуданом Махарадж. Jai Shri Chidandi Sannyas Varga ki Jai, Jai Shri Gurudev ki Jai, Jai Shri Guru Maharaj ki Jai, Shri Chaitanya Sarasatma ki Jai, Nitai Gaur Premnandi Hari. Now I think it's time for your request. Was it yours? Prashadam Seva ki Jai. Hare Krishna. Будем просадны. Да, конечно. Дорогие гости, давайте разложим коврики по